Finalmente, entendí que mi abuela siempre repite esta extraña frase. Imagina una cocina antigua. El aroma a café recién colado flotando en el aire. El sol de la tarde entrando por la ventana, mientras una abuela de manos arrugadas y ojos brillantes revuelve una olla en la estufa. De pronto, por enésima vez, dice esa frase extraña que has oído toda tu vida. Dios aprieta pero no ahorca. O al que madruga Dios lo ayuda. O no deas para mañana lo que puedas hacer hoy. Al principio sonríes. Luego suspiras. Y con los años ligas a ignorarla. Pero un día, algo cambia. Una crisis, una perdida. Un momento difícil te golpea de lino. Y de repente esa frase que parecía un refrán viejo y repetitivo cobra un sentido profundo, casi mágico. Te das cuenta de que no era una manía. Era sabiduría pura, destilada de una vida entera de dolores, alegrías y lecciones duras. Hoy iniciamos un viaje cinematográfico, emotivo y revelador para descubrir por que nuestras abuelas repiten esas frases raras, una y otra vez, que significan realmente y por qué. Al final, siempre terminamos entendiéndolas cuando más las necesitamos. La frase que mi abuela repetía sin parar era, lo que no te mata, te hace más fuerte. La decía cada vez que me quejaba de algo, un examen suspendido, un temor adolescente, una gripe fuerte, incluso cuando me cae la bicicleta y me raspi las rodillas. Yo con mis 20 años, ponía los ojos en blanco y pensaba otra vez con lo mismo, abuela y sé. Creía que era una forma de minimizar mi dolor, de decirme que no era para tanto. Pero con el tiempo, la vida me fue dando golpes más duros. La muerte de mi padre, una relación tóxica que me dejó hecha pedazos, un despido inesperado, que me hundió en la incertidumbre económica. En esos momentos oscuros, cuando sentí que no podía más, y esa frase volvía a mi cabeza como un eco suave pero firme. Y de pronto entendí. No era para restar importancia mi sufrimiento, era para recordarme que el sufrimiento tiene un propósito que puede transformarnos esa lo dejamos. Esta frase, como muchas de las que repiten las abuelas, tiene raíces profundas. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Y es una traducción popular de una idea del filósofo Friedrich Nietzsche, pero nuestras abuelas no lo sabían. Lo aprendieron de sus madres, que lo aprendieron de las suyas, en una cadena oral que atraviesa generaciones. Provienen de la experiencia vivida. Mujeres que sobrevivieron guerras, hambrunas, perdidas de hijos, migraciones forzadas, violencia doméstica, pobreza extrema. Ellas no tienen acceso a terapia, ni a libros de autoayuda. Su psicología era práctica, nacida del día a día. Cuando veían a un nieto sufrir, no sabían de que estás pasando por un proceso de resiliencia postraumática. Así que dicen, lo que no te mata, te hace más fuerte. Y repiten, porque sabían que la sabiduría no entra a la primera. Necesita tiempo, necesita que la vida te golpee para que la entiendas. Otra frase común es, Dios aprieta pero no ahorca. La escuché cientos de veces cuando mi abuela enfrentaba dificultades económicas o de salud. En los años en que mi abuelo estuvo enfermo, y las facturas médicas se acumulaban, ella la decía mientras rezaba el rosario por las noches. Yo, joven y adio en formación, pensaba que era una forma de resignación, de conformarse con la miseria. Pero cuando yo mismo pasé por una crisis financiera que me dejó sin saber cómo pagar el alquiler, record sus palabras. Y entendí que no era resignación, era esperanza activa. Era reconocer que las cosas están mal,
Pero con fire, en que siempre hay una salida, que la vida no te va a asfixiar del todo. Era una forma de mantener la calma en la tormenta, de no dejarse vencer por la desesperación. Las abuelas repiten estas frases porque saben que la juventud tiende a dramatizar y a creer que cada problema es el fin del mundo. Ellas, que han visto verdaderos fins del mundo, guerras, dictaduras, muertes prematuras, saben diferenciar. Repiten porque han aprendido que las palabras tienen poder. Esa las dices suficientes veces, terminan convertidos en creencia, y la creencia te da fuerza para actuar. Es una especie de programación mental antes de que existieran los libros de desarrollo personal. En psicología moderna, lo llamamos reframing, o cambio de marco. Tomar una situación negativa y verla desde un ángulo que te impedir. Ellos lo hacen sin saber el nombre técnico. La cámara se acerca lentamente al rostro erigado de una abuela contando historias a sus nietos. Sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y fortaleza. Estas frases no son solo palabras. Son cápsulas de resiliencia que han ayudado a generaciones a sobrevivir. Mi abuela no tenía estudios, pero tenía una maestría en vida. Cada vez que repetía su frase, estaba transmitiendo un legado de fuerza, de fe, de perseverancia. Y lo hacía con amor, porque sabía que un día yo lo necesitaría. Este es solo el comienzo de la historia. En las próximas secciones exploraremos más frases comunes, las historias reales detrás de ellas, como las abuelas las usaban para superar tragedias y por qué, al final, siempre terminamos repitiéndolas nosotros mismos. Si estás recordando la frase de tu propia abuela, si sientes esa emoción en el pecho, quédate conmigo. Lo que viene te va a tocar el alma. La cámara se mueve por un álbum de fotos antiguo abierto sobre una mesa de madera, páginas amarillentas que crujen al pasar, rostros en blanco y negro sonriendo desde otro tiempo. Mientras una voz en off susurra frases conocidas como ecos lejanos. Continuamos este viaje emotivo desentrañando más frases que nuestras abuelas repiten sin cesar. Esas que al principio nos parecen simples dicas populares, pero que con los años se revelan como verdaderas lecciones de vida forjadas en el fuego de la experiencia. Porque detrás de cada repetición hay una historia de dolor, de superación, de amor incondicional que solo el tiempo nos permite comprender. Otra frase que resonaba constantemente en casa de mi abuela era: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. La decía cada vez que me veía postergando tareas, dejar la ropa para después, estudiar a última hora, o incluso llamar a un amigo con el que había discutido. Yo, con mi mentalidad joven, pensaba que era una forma de control, de obligarme a ser responsable a la fuerza. Pero cuando entré en la vida adulta, y empecé a acumular pendientes, trabajos atrasados, trámites olvidados, relaciones que se enfriaban por no hablar tiempo, entendí el peso real de esas palabras. Un día, después de perder una oportunidad laboral importante por haber dejado el currículum para mañana, record su voz diciendo esa frase mientras planchaba ropa los domingos. Y comprendí que no era solo sobre productividad. Era sobre no dejar que el tiempo robe lo que podemos solucionar hoy. Sobre no cargar con remordimientos mañana por la pereza de hoy. Esta frase, como muchas, tiene un origen práctico en épocas donde postergar podía significar hambre o peligro. Mis abuelos vivieron tiempos de posguerra, de escasez, donde si no sembrabas hoy no comías mañana, si no arreglabas el tejado antes de la lluvia te inundabas.
Mi abuela perdió a un hermano por una enfermedad que pudieron tratar antes si hubieran tenido dinero ahorrado, dinero que postergaron junta. Ella repitia esa frase no como un refrán vacío, sino como un recordatorio doloroso de que la vida no espera. Era su forma de protegernos de ese arrepentimiento que ella cargaba. En la psicología actual lo llaman procrastination crónica. Hay estudios que muestran que las personas que postergan sufren más ansiedad y depresión. Mi abuela lo sabía sin haber leído un solo libro de psicología. Otra que marcó mi infancia era En casa de Herrero, Cuchillo de Palo. La decía con una sonrisa irónica cuando alguien de la familia presumía de algo que no practicaba. Por ejemplo, cuando mi tío, que era carpintero, tenía la casa con puertas que chirriaban, o cuando mi madre, excelente cocinera, servía comidas rápidas en días de prisa. Yo reía, pero no entendía la profundidad. Con los años, cuando me convertí en adulta, empecé a dar consejos que yo misma no seguía. Decaro a mis amigos que cuidaran su salud mientras yo fumaba. O predicar sobre organización con mi escritorio hecho en chaos, sin la frase como un golpe suave pero certero. Entendí que mi abuela no lo decía para criticar. Lo decía para recordarnos humildad, coherencia, para que no fuéramos hipócritas con nosotros mismos y con los demás. Muchas abuelas usan esta frase porque vivieron en comunidades pequeñas donde la reputación lo era todo. Si eres zapatero andaba descalzo, perdías credibilidad. Mi abuela vio a su propio padre, un agricultor respetado, perder clientes porque no cuidaba su propia tierra como predicaba. Era una leyenda autenticida. Predica con el ejemplo, porque las palabras solas no bastan. Hoy, en una era de influencers que venden estilos de vida perfectos mientras esconden sus luchas, esta frase es más actual que nunca. Otra clásica es más veil solo que mal acompañado. La oí cuando terminaba amistades tóxicas o salía con gente que no me convenía. Mi abuela la decía con tono firme, casi como advertencia. Yo, joven y comido a la soledad, pensaba que exageraba, que era mejor tener compañía aunque fuera negativa. Pero cuando viví una amistad que me drenaba emocionalmente, que me hacía sentir pequeña y ansiosa, record sus palabras. While alajarm, aunque delira al principio, encontré paz. Entendí que no era sobre recazar a la gente, sino sobre valorarme lo suficiente para no aceptar migajas de cariño. Mi abuela había estado en un matrimonio difícil en sus primeros años. Antes de enviudar y criar sola sus hijos. Sabía lo que era estar mal acompañada. Repitia la frase porque había aprendido a la fuerza que la soledad elegida es preferable a la compañía que te destruye. Estudios modernos sobre relaciones tóxicas confirman lo que ella sabía. Estar con personas negativas afecta la salud mental y física más que la soledad. La cámara muestra flashbacks en sepia. Una abuela joven trabajando sola en el campo. Otra cociendo de noche para alimentar a sus hijos. Otra caminando sola pero con la cabeza alta. Estas mujeres no tenían redes de apoyo modernas. No tenían terapia grupal ni foros online. Sus frases eran su terapia. Su forma de procesar el dolor y transmitirlo como protección a las generaciones siguientes. La música sube en intensidad, melancólica pero poderosa. Estas repeticiones no eran manías, eran actos de amor profundo. Cada vez que una abuela decía su frase, estaba intentando ahorrarnos sufrimiento, estaba dejando un mapa para navegar la vida. Y repitia porque sabía que la juventud es sorda al consejo hasta que la vida la obliga a escuchar.
En la próxima sección cerraremos este viaje con las frases más conmovedoras. Como honor ese legado hoy y por qué. Al final, todos terminamos repitiendo alguna en nuestros propios sonidos. Si estás haciendo esa conexión con tu abuela, esa una frase acaba de venir tu mente, quédate. El final te va a abrazar el corazón. La cámara abra con una imagen en sepia que se transforma lentamente en color. Una abuela mayor sentada en su sillón favorito, rodeada de nietos adultos que ahora la escuchan con atención. Mientras fuera luz suavemente, y el aroma a chocolate caliente llena la casa. La música es un vals suave de acordeón y piano, evocando recuerdos que duelen y sanan al mismo tiempo. Hemos recorrido las frases que parecen extrañas o repetitivas. Hemos entendido su origen en vidas duras y llenas de lecciones, y ahora llegamos al cierre de este viaje. Las frases más conmovedoras. Como honor ese legado hoy en día y por qué. Al final, todos terminamos repitiendo alguna de ellas en nuestros propios hijos, sobrinos o amigos. Una de las frases más profundas y universales que repiten las abuelas es: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. La decía mi abuela cuando alguien de la familia se quejaba de la pareja, del trabajo, de la salud. Yo, joven y impatient, pensaba que era un cliché dramático. Pero cuando perdí a mi padre de forma repentina, cuando una relación importante terminó sin que yo la valorara lo suficiente, cuando una enfermedad me hizo apreciar mi cuerpo que antes criticaba, y esa frase se clavó en el alma como una verdad irrefutable. Entendí que no era para asustar, era para déspota gratitud diaria. Mi abuela había perdido a su esposo joven, había visto a amigas cuidarse viudas, había vivido la partida de hijos emigrados. Sabía que la vida cuida sin avisar. Y repetía esa frase para que viviéramos con los ojos abiertos, para que abrazáramos más, dijéramos te quiero más, disfrutáramos más el presente. Otra que siempre me emocionaba era el que no Laura, no mama. La decía cuando yo me cuidaba calada en una injusticia, cuando no pedía ayuda por orgullo, cuando tragaba mis emociones para parecer fuerte. Pensaba que era una forma de fomentar el llanto fácil. Pero con los años, cuando tuve que pedir un aumento que merecía, cuando tuve que decir necesito ayuda, en terapia, cuando lor frente a mi pareja para expresar mi dolor, en lugar de guardarlo, comprendí su sabiduría. No era sobre llorar por todo. Era sobre expresar necesidades. Sobre no calar el hambre emocional. Sobre defenderse y pedir lo que uno merece. Mi abuela crió 5 hijos sola. Tuvo que negociar con médicos, con patrones, con autoridades. Sabía que el silencio no trae leche. Que quien no reclama ese, queda sin nada. Y quizás la más hermosa de todas, todo pasa por algo. La decía en los peores momentos. Una enfermedad, una traición, una ruina económica. Yo, en mi juventud racional, la recazaba porque parecía justificar el sufrimiento. Pero cuando me arrejé atrás, y six como cada dolor me llevó a un lugar mejor. Una ruptura que me abrió la puerta a un amor más sano. Una crisis laboral que me impujó a emprender. Una perdida que me hizo valorar la vida. Entendí que no era resignación pasiva. Era fe activa. Confiar en que incluso lo malo tiene un propósito. Que la vida tiene un tapiz donde cada hilo, incluso el oscuro, es necesario. Mi abuela había sobrevivido a guerras, a pobreza, a viudez temprana. Si no hubiera creído eso, ese habría derrumbado. Estas frases no son azar. Son el legado emocional de mujeres
que no tuvieron voz pública, pero que en la intimidad del hogar transmitieron fuerza, esperanza y amor incondicional. Ellos no podían escribir libros en I dar charlas TED, así que usaron refrains repetidos como mantras, como oraciones, como vacunas contra el desánimo. Y repiten porque sabían que la sabiduría entra por repetición, que un día la vida nos pondría en la situación exacta para entenderla. Como honor ese legado hoy? Primero, escuchándolas mientras on están aquí. Preguntéles por qué dicen esa frase, qué historia hay detrás. Graba su voz, escribe sus dicas. Segundo, aplicándolas en tu vida. Cuando te pase algo difícil, recuerda su frase y busca el aprendizaje. Tercero, transmitiéndolas. Repítelas a tus hijos, a tus amigos, a quien las necesite. Yo misma, sin darme cuenta, empieza a decir lo que no te mata, te hace más fuerte, a mi sobrina cuando tuvo su primer amor. Y tenía mi abuela sonriendo desde algún lugar. Al final, todos terminamos repitiendo alguna frase de nuestra abuela. Porque la vida nos pone en sus zapatos. Porque sus palabras se graben en el ADN emocional de la familia. Y cuando las decimos, no somos solo nosotros. Somos ellos hablando a través de nosotros, continuando la cadena de amor y resiliencia que empezó generaciones atrás. La cámara se aleja lentamente. La abuela mayor cerrando los ojos en su sillón. Una sonrisa serena en el rostro. Mientras los nietos se abrazan y salen a la lluvia, cada uno lavando una frase en el corazón. La música sube a un crescendo cálido y liberador. Este viaje termina aquí, pero el legado sigue vivo cada vez que recordemos, cada vez que repetimos, cada vez que entendimos. Gracias por acompañarme en este viaje emotivo de más de 20 minutos dedicado a las frases de nuestras abuelas, esas que parecen extrañas pero que terminamos entendiendo cuando más las necesitamos. Si este video te hizo llorar, sonreír o recordar a tu propia abuela, haz esto ahora. La mala es on esta, o recuerda su frase favorita y aplicala hoy. Luego baja y camina. ¿Cuál era la frase que tu abuela repite siempre? Cuando la entendís por fin? Comparte tu historia. Alguien necesita leerla para sentirse menos solo en sus recuerdos. Dale like sit toco el corazón. Suscribite para más videos que honren la familia, la memoria y las lecciones de vida. Y activa la campanita para no perder el próximo. Porque las abuelas no se ven del todo. Viven en cada frase que repetimos, en cada abrazo que damos, en cada vez que elegimos ser fuertes. Nos vemos muy pronto, y leva tu abuela, el corazón hasta entonces. Fade out lento, la lluvia cesando, un rayo de sol iluminando la casa vacía pero llena de recuerdos.